strony Demana, a przed Wami kolejny odcinek Life is Strange Before the Storm i aż dziwnie mi to mówić, bo jestem tak przyzwyczajona do tego, że ogrywaliśmy pierwszą część. Ale jesteśmy teraz w dzienniku, zajrzyjmy sobie do notatek Chloe. 7 maj, mam nadzieję, 2010. Max. Pamiętasz, jak pisałam, że moje stosunki z mamą nie mogą być gorsze? Prawda jest taka, że nagle muszę wybierać, czy mam być dla niej miła, czy być z nią szczera. Obie opcje naraz nie wchodzą w grę. No, to jest strasznie trudna sytuacja. Ale jak mam być miła i udawać, że związek z tym wąsatym żołnierzykiem nie jest błędem? I czemu tylko mnie martwi, że ten zwyrol zaczyna okupować nasz dom? Dziś może być to tylko skrzynka z narzędziami i duszone mięso, a jutro tu postawię kropkę, bo jeszcze zwariuję. I tak, zdaję sobie sprawę, że mama stresuje się kasą, ale nie usprawiedliwia to jej ostatniego braku gustu w doborze partnerów. Poza tym mama wie, że olewam szkołę. Słabo, ale z drugiej strony jest mi lepiej. Czyli jestem do reszty zła, bo zwisa mi to i czuję ulgę, że nie muszę więcej kłamać na ten temat i niepotrzebnie marnować energii. W sumie nie chcę znać odpowiedzi. Chloe, ta zła i niedobra. Dalej, 7 maj. Pan Wąsik odwiózł mnie dziś do szkoły. Tak, teraz wygląda moje życie. Co gorsza, myślał, że wspólna podróż będzie okazją do pokazania mi, jak teraz będą wyglądać sprawy. Szybko go ucieszyłam, ale mam wrażenie, że poleci z krzykiem do mamy, bo takim właśnie jest malutkim człowieczkiem. Znów śnił mi się tata. Byłam z nim, kiedy to się stało. Za każdym razem coraz trudniej pamiętać, co jest prawdą, a co nie. Jedyne, co pamiętam po przebudzeniu, to jak bardzo za nim tęsknię. Mam nadzieję, że to uczucie nigdy nie przeminie. Chloe, której nie było. A może? I mamy tutaj też Eliota. Bardzo dobrze, chciałabym zobaczyć, kim w ogóle jest Eliot. Na tle innych uczniów z Blackwell, Eliot Hampton nie jest taki zły. Czasami trzyma się z tymi chujkami, ale to raczej typ samotnego wilka. Dla mnie spoko. Moje relacje z Eliotem są podobne do mojego planu zajęć. Jest jakaś historia, ale brakuje chemii i wspólnego języka. Po śmierci taty spotykaliśmy się krótko, ale nic z tego nie wyszło. Chyba byłam znudzona, a może czułam się samotna, dziwne, wiem. Nie zawsze rozumiem, o co chodzi Eliotowi. Ciągle chce coś ze mną robić, co jest miłe, ale chyba niewiele nas już łączy. Czasami mam wrażenie, że podczas rozmów próbuje mnie wybadać. Trudno stwierdzić, czy chce się zakumplować, czy dorwać mi się do majtek. Obie opcje powinny mi schlybać, ale chyba mi to zwisa. Sorki, Elliot. Okej, to teraz przynajmniej już wiem, sprawa jest jasno postawiona, więc w kolejnych opcjach będę się chyba raczej starała go odsunąć, ale w sumie zobaczymy. Jeszcze Mike i Step. Ciężko mi stwierdzić, czy Step jest najfajniejszą osobą, czy największą kujonką w całym Blackwell. Może jedno i drugie. Pewne jest to, że jest królową dzieciaków, które siedzą w domu, grają w gry RPG i jarają się science fiction. Jej tata jest chyba montażystą wideo. Step zbija niezłą kasę na sprzedaży pirackich DVD, ale nic mi do tego. Jestem w zasadzie pewna, że to ona odpowiada za techniczną stronę szkolnych przedstawień i robi to całkiem nieźle. Poza tym woli dziewczyny i ma w dupie to, co ktoś sobie o tym myśli. Mikey Nord jest kapitanem fanklubu Step. Przesiadują wspólnie przy stole i grają często w planszówki, co chwila turlając 20-ścienną kostką. Gdyby życie było jak te filmy z lat 80., które lubił oglądać tata, Mikey byłby kujonem, któremu dokuczają mięśniacy. W rzeczywistości nikt z nim nie zadziera, jeśli nie chce wpaść w gówno po uszy. Jego bratem jest Drew Nord, samiec alfa Blackwell. Prawda jest taka, że Mikey to jedna z nielicznych, prawdziwie sympatycznych osób w Blackwell. Co jakiś czas zarzuca jednak jakimś mrocznym tekstem, który zmusza do refleksji. Nie wiem, skąd on je bierze, może ze Star Treka. Okej, to mamy chyba wszystko. Chciałabym jeszcze tutaj to zobaczyć. Nie wiem, gdzie to znajdę, ani gdzie to znajdę, ale dobra. Okej, jesteśmy przed szkołą. Chciałabym się rozejrzeć. Aha. Hej, siedzę z Mikejem przy stoliku piknikowym. Dzięki, już idę. Dobra, to zaraz tam pójdziemy, bo nie wiem, czy wiecie, jak przytrzymam prawy klawisz myszy, to Chloe ma tutaj zapisane na ręce, co ma zrobić. Dobra. Kim jesteś, Skip? A, przepraszam, to się tak robi. Zapominam za każdym razem. Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. Oof, looks like you did though. Huh? Ah, right.
Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move her Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll. Występ Firework, mama Justina, pogadamy później. Mama Justina? So, you spending a lot of quality time with Justin's mom? No. But if you see Justin, tell him I can only ignore that cloud of weed smoke for Trzeba so będzie tam long. podejść. Tell him Justina. yourself, Skip. Not my problem. I'm trying to do him a favor. Speaking of doing people favors, Yeah. Guess I've been hanging around Justin this morning. His odor must have latched onto me. glad to see all you high risks sticking together. High risks? Oh, shit. Sorry. Forget I called you that. Huh. High risks. Guess you can learn useful things in school. Występ Firework, pogadamy później. To zagadajmy jeszcze. I went to the mill last night. Cut Firewalk live. You went to the mill? Wait, you saw Firewalk? It was cool. Whoa, pretty wicked. I didn't know you were into music like that. Dobrą muzykę. What? Like good music? Preach it, sister. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead. It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our demo out there, but it's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our demo, I mean. Pewnie, jakoś jest strasznie miłe. Yeah, okay. Great. A, to teraz? To takie trochę krępujące, kiedy ktoś ci puszcza swoją muzykę, albo nie wiem, czyta swój wiersz, albo coś w tym stylu. Ale fajnie się to rozkręca. Dobra. Myślę, że już wyjdziemy. Jeszcze się na nas patrzy, to jest creepy. Ale fajne. So, what did you think? Mi się podoba. Naprawdę niezłe. That was really good, man. If Pisshead came on the radio, I'd No. turn that shit up. Myślę, że tak. Oh, right on. Awesome, Chloe, thanks. Zrobiliśmy mu dzień. No dobra, to możemy sobie przejść dalej. Zobaczymy, co tu się w ogóle dzieje. Ta dziewczyna to już chyba trzeci raz przechodzi. Pani Grant! Morning, Miss Grant. Chloe, are you all right? Yeah, I'm fine. What do you think of this hypothesis? That you'll be in your seat by the time chemistry class begins today. Brzmi to dość prawdopodobnie. Nie chcę zdradzić tajemnicy. Nie chcę zdradzić tajemnicy. Science is all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. Nie With all the rozbawiło jej change to? that's happening at Blackwell of late, I suppose I can appreciate your consistent wit, Chloe. Zmiany? What kind of change do you mean? Well, the Prescotts have made an extremely generous donation to the school, which is good. But instead of going to support more science and mathematics, it's all being dedicated to the Aha, arts. okej. You don't think more money should be spent in the arts? It's not that exactly. I recently made the case that STEM programs should receive more support, but apparently our new donors disagree with me. Such is life, I suppose. Miss Grant actually seems sad. Sztuka wspiera też nauki ścisłe. Wszystko będzie dobrze. Może wszystko będzie dobrze. Maybe in another 6 months, a new donor will come along with money for, I don't know, more lasers. More lasers? Do we have any lasers? Sadly, no. That is sad. Okej. Nie wiem, czy to pomogła. Możemy jeszcze raz z nią porozmawiać? I'll see you in class. Dobra. Right, Chloe? Nie możemy. Cześć, ty ciągle tutaj przełazisz. No dobra, w takim razie przejdźmy się dalej. Zobaczmy, czy możemy coś tutaj zrobić. Nie wchodzić na scenę, jasne. No, nic I tak nie bet można Steph and zrobić. Mikey are playing games on Tak, other tak, zaraz do tables. nich pójdziemy, tylko ja bym chciała
właśnie się rozejrzeć, zobaczyć, co tutaj w ogóle jest. Spójrz. I prefer to wake and bake, but hey, to each their own. Uczniowie Blackwell, nie przegapcie najważniejszego posiłku dnia. Zadbajcie o swoje ciało w czasie, gdy narażone jest na stres egzaminacyjny. But fire's so pretty. Zadbaj o ochronę przeciwpożarową. No dobra. Tutaj jesteśmy za sceną. What the fuck is that supposed to mean? Powiedz nie narkotykom. Zwycięstwo na dopingu nie jest zwycięstwem. To szybka droga na dno. W sumie fajna gra z słów. W końcu to są wydry, drużyna pływacka. Narkotyki to prosta droga na dno. Róg. Co z tym rogiem? A myślałam, że możemy tutaj coś napisać, ale możemy zapalić? Okej, no skoro już tutaj jesteśmy. Może Chloe sobie o czymś pomyśli. A może wpakujemy się w jeszcze większe kłopoty? Students at Blackwell have this herd instinct to glom up into little groups like sheep. And if you just want to be alone, you get labeled like some dangerous outsider. Just like any other prison. Except now the prison follows you wherever you go, thanks to social media. I can't believe Rachel posted a photo of the two of us together last night. Okej, widzę, że... Am I still an outsider if I'm hanging out with Rachel Amber now? And what does it mean that hanging out was so awesome? Does that make me just the same as every other student here? Nah, fuck that. Mamy jeszcze bardzo dużo osób, do których musimy zagadać. Na pewno do Wiktorii. Na pewno do Steph i Majka, nie wiem. Ściana! Czy możemy na ścianie coś napisać? Jest! Możemy coś napisać! Firewall rządzi. Dyrektor Wells rządzi. Dyrektor Wells rządzi. Ladies and gentlemen, Principal Wells. Chloe jest zdolna. Nie wiem, o co chodzi z tym tutaj. Może to po prostu jej myśli, a tutaj mamy do ogarnięcia te graffiti. No zobaczymy. Ile nazbieram, tyle nazbieram. Nie wiem, bo wcześniej nie grałam, więc... Co mi się uda zebrać, to mi się uda zebrać. Teraz nie mam aż takiej presji. Tam byliśmy i rozmawialiśmy. O! Są jakieś kwiaty. Ja tak trochę biegam. Flowers always make me think of springtime, which makes me think of summer, which makes me think of getting the fuck away from Blackwell for 3 whole months. I love flowers. Dobra. Co tutaj mamy? This makes being high sound like a bad thing. Dobra. Evan's work is actually pretty good. I'd never tell him that, of course. Lasy zagrożone pożarem. Okej. Dobrze, dobrze. To teraz pogadajmy jeszcze z ludźmi. Samantha, nie znam cię. Hey, Chloe. Hey, Samantha. What are you reading? Who's Afraid of Virginia Woolf? I read that last year in Mrs. Hoyta's English class. I didn't think you did homework. Normally I don't, but the play was actually good. What did you like about it? Smutna historia, zabawna historia. Nie wiem, nie znam tego. Powiedzmy, że to była zabawna historia. It's funny. The title's actually a play on the song Who's Afraid of the Big Bad Wolf? And that's funny? It is if you're the wolf. I'm not sure if you're joking. Sorry, I'm a little slow sometimes. I'm a little bitchy sometimes, so it's cool. People always say that. But I think you're actually... Sorry, Chloe. No one says anything like that. I don't know what I'm actually talking about. I bet. Ciekawe.
No dobra, to w takim razie jeszcze bym chciała z Justinem porozmawiać, to jest Wiktoria. Victoria Chase. I'd rather vomit razor blades than talk to her. Przykro mi, porozmawiamy z nią. Carrie Price! It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously since I won the Beacon's Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What, with Rachel Amber? Am I right? Rachel Amber, klub Vortex, nagroda młodych artystów. No co z tą Rachel? Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Do tell. Zamordowałyśmy kogoś, tak. It was a pretty normal night for us. A little music, a little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Seriously, though, I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God, I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment, and you're being you. Oh. Sabotuj jej pracę domową lub odejdź. Ja bym może nawet sabotowała, ale w sumie po co? Dobra, zażartujmy sobie z I'm nim. sorry, Victoria. I didn't mean to be rude. You know, I finished the assignment. Want some help? You? Help me? Of course. That last problem was hard, right? If I'm remembering correctly, the answer was fluorine, uranium, carbon, potassium, and uranium again. Does that sound right? Perfect. Hey, thanks, Carrie. Nie ma za co. Problem. No i super. Tego nie How can patrzyliśmy I na to? possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Narkotyki mogą ci zniszczyć. Meh. Well, at least not for now. Nowość. Klub miłośników filmów sci-fi. Spotkania 17:30 w każdą środę. Czyli pół godziny przed moim odcinkiem. Wszystko jest dla ciebie nowe. Zapoznamy cię z klasyką. Masz propozycję filmu. Zagadaj do Warrena lub Brooke. O proszę. Dobrze wiedzieć. Maybe this play won't suck. Maybe. Będzie znośne, tylko wątpię, żebyśmy i tak na nie dotarli. Pewnie coś tam się wydarzy. Możemy jeszcze z nim porozmawiać? See you in class. Nie, okej, dobra, wszystko gra. Justin, miałam ci przekazać, żebyś nie palił trawki. I can tell Justin's wearing his eau de gouge. Damn, girl. That eye looks sick. What's going on? Walisz zielskiem, szalona domówka, Rachel Amber. Rachel Amber? Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. Walisz zielskiem. Dude, you need to freshen like a mofo. Are you saying I smell like weed? That's exactly what I'm saying. Word. Well, good looking out, Price. Want a hit? Like, right here? Thanks. A mogę jeszcze z nim porozmawiać? Chloe, what's the latest?
Szalona domówka. Last night, I scoped out this crazy party at the old mill up north. Kind of a DIY thing. A, to był stary tartak, a nie młyn? Okej, ja mówiłam, że No cały czas shit. tartak. I thought that place Nie, was like mówiłam może młyn. Math Central. Nie wiem, My czy to mówiłam. cousin met this hooker there. Whatever. It was cool, okay? You wouldn't understand. All right. Guess I'll see you in class. Word. No, szkoda. Chciał się wygadać. Dobra. Tam jeszcze musimy podejść, ale... Czy tutaj nie mamy z kimś jeszcze porozmawiać? Dobra, chyba wszystko. W takim razie chodźmy tutaj jeszcze. Rozmawiamy z Iwanem. Evan. Evan. Amazing photographer, but such a bleeding heart. What soapbox is he on today? Sprawdźmy. Chloe, I'd like to talk to you about wildfire awareness and prevention. A, Good morning to you too, Evan. According to the Department of Forestry, over 90% of this season's fires were caused by humans. That's a record high and completely preventable. ale czemu my jesteśmy za to odpowiedzialni? Pożary w dziczy są super, no raczej nie. Czemu to robisz? This is for college, right? I don't believe you actually care about this. My interest in fire prevention is completely sincere. Besides, I intend to get into college on the strength of my photography alone. Okej. Do you think Rachel Amber would be willing to pose for my portfolio? She's so artistic. I bet she would be a dream model. What do you think? I guess. Nie mówmy mu, że pożary w dziczy są super. I got Narka. Wait, one last thing. Will you sign my petition to have a fire safety assembly at school? Zorganizowanie spotkania. Dobra, wszystko byle zerwać się Sure. z zajęć. I love assemblies. Some of the best naps of my life. Wow, thanks. I did not see that coming. You being, you know, interested in complicated issues, helping out with the public. Jak miło. Do you want me to change my mind? No. No. How seriously am I taking this right now? Nie, no dobra, podpisz There normalnie. you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy, home of tomorrow's leaders. Kto się jeszcze podpisał? Aha, dyrektor Rels, Wielki Tafong i Chloe Price. Okej. No dobra. What? Caring about important issues? Caring in general. W sumie. Dobra, to lecimy w takim razie dalej do naszych znajomych. Spójrz. Steph Gingrich and Mikey North, Blackwell's premier indoor kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Tak, czytaliśmy o tym. Dobra, to porozmawiajmy z nimi. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. He wouldn't understand. Spróbuj, kiedyś grałam. Spróbuj. Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner, director's cut coming right up. Sweet. $5, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the director's cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life over real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel's a gamer? Czemu wszyscy pytają o Rachel? You're asking me? Didn't you two go out last night, or was it just like a friend thing? A co ci do tego? Nie kumplujemy się. Dobra, bądźmy mili. I don't know what you heard, but Rachel and I barely know each other. Oh, sweet. Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah. I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else have you got to do before class? Jasne, nie mam mowy, może kiedy indziej. Jasne! Gramy! What the hell? Planszówki są fajne. Here's a character sheet. You are an elf barbarian. Co w tym zabawnego? Będę elfką barbarzyńcą. Nice.
I could totally see myself as an elf barbarian. I know, I'm good. All right, let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, Wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. I'm an elf barbarian named, Kalamastia Barclay. Kalamastia, niech będzie. Calamastia. Super into it. Not bad. The two heroes. Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Zgodnie z moją kartą postaci, kiedyś przerobiłam typa na kebab. Takich tak Once będzie. stabbed a guy in the chest with a sword, and it went all the way through and killed the guy behind him too. True story. You stand at a three-way crossing. To your left, the raiders' training ground. To your right, their prison camp. Straight ahead, an enormous, ostentatious tent that could only belong to Durgaron, the Unscarred. Which way do you go? Straight ahead, right? We're supposed to kill the dude. Elamon frowns. The raiders could have some good loot at the training ground, and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, newbie. Where do you wish to go? Namiot Wataszki, obóz jeniecki, obóz grobu szkolny. Dobra, chodźmy do tego obozu jenieckiego. Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each To się imprisoning trochę a nacieszy z human tą grą. villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface! Get out of there! The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing that wouldn't blow up the cage and everything in it. Otwórz zamek, puść chlebem. Zastraszmy. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he I can't. cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use. Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back, his scaly skin quivering in fear. What do you say? Smoki do piczki, buty, mięsna kupa. Everybody knows that dragons are pussies. That's No, why they nie hide udało in nam caves się. and only come out to breathe fire on sheep and eat cows and shit. That was a mistake. The dragonkin growls, snapping at you and showing his teeth and claws. Tall one is a fool. Dragons are gods, he says. Damn. Możesz być wyższy, umrzesz ze starości, możesz być niższy. You're short, I say. But I could fix that. I'll just cut off your head and wear it as a top hat. Then you'd be way taller. No, no, please don't do that. Still, I cannot give key. Durgaron will eat me. I think he's close to breaking. Wyrwę ci bebechy, weź klucz. Poznaj mój topór. I twirl my axe around, badass style. Jest. Eat this, lizard. How badass. Really badass.
17. That's pretty badass. The dragonkin cowers before you, looking left and right. He opens his jaws, and you think he's about to yell for help. I interrupt his yell by shoving my axe into the cage, pinning his head to the bars without hurting him. Then I say the following. This is going to be good. Here's what's up. I'm going to carve the skin from your bones. Then I'm going to turn your skin into a little leather handbag that I'll shove your Chyba nie skinless będą body chcieli więcej z into, nami so grać. I can carry it around with me wherever I go. That way, the next time some asshat refuses to give me a key I want, I can pull your body out and show them what happens. How does that sound? Wow. That was nuts. I'm going to give you a +10 bonus to charisma. Go ahead and roll. A small pool of urine collects under the elderly dragonkin as, hands trembling, it hands you the keys. Then it dies of fear. Tego się nie spodziewałam. Yeah, Go team! Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Dobra, może obóz szkoleniowy? That sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavy-set orc who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? Cast Urgel's Acid Blast. Overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit. You see why I haven't really needed a partner? The heavy-set orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive warhammer. All yours. Rozrąbanie, cios kolanem, cios rękojeścią. Rozrąbanie, mamy topór. Let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Udało Fuck się. yeah! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roaring pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Zapłacisz za to? Wszyscy popełniamy błędy. Zapłacisz za My to. character raises her axe. You'll pay for ruining all that loot, Elamon. By my honor, I apologize. Here, take this potion as a gift. Thanks, dude. Ha! Dostaliśmy cukierka. What's next? No to teraz namiot wataszki. It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the raiders of the Black Well, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily 6 feet long. His laughter bellows, "Wah ha 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 ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak." What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire-based. Except for, you know, Acid Blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Calamastia? What'll it be? Niszczące uderzenie, brutalny cios, gniewny pęd. Niszczące uderzenie. Oh, holy shit! Annihilation strike. That sounds boss as fuck. One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no. 3. Your axe strikes Elamon's leg. Legs. Plural. Severing
both feet at the ankles. Tak mi przykro. I am so sorry. Durgaron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit! I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Durgaron approaches, stomping his bloody hooves. Stomp, stomp, stomp. This is all my fault. Sort of. What should I do? Taniec, skocz przed Elamona, zmotywuj Elama, skocz przed Elamona, poświęć się. I jump in front of Elamon. Wow. Thanks, Chloe. I mean, thanks, Calamastia. Okay. Durgaron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit! Oh, no. Your attempt to dodge his thrust fails. Durgaron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. We're even. You feel your strength draining away as Durgaron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do? Celuj w jego głowę, celuj w jego ramię. No ja bym celowała w głowę, ale... No dobra, powiedzmy, że w głowę. I take one last swing at Durface's head. You'll have to roll high to hit. You're almost dead. Oh, no. 11. You swing, catching Durgaron on the side of his head, severing one horn. But you don't do enough damage to kill him. What an asshole! He laughs, then rips you off his sword with a vicious jerk. You die painfully. So mean. I'm sorry, Chloe. I have to escape. Hey man, if you can, do it. I cast Warden's Hideaway. You sure? It's all I've got. You summon a spectral door, which shields you from Durgaron. Light flares out, blinding him. The door swings shut, then disappears. You are gone from sight and cannot be harmed. I guess I'll have to come back when I'm stronger. That was fun. Check out what I drew. Mikey's got serious drawing skills. O, to słodkie. Fajowo. Sorry I died and left you out there to fend for yourself. It's cool. I'll get him. Eventually. Glad you enjoyed it, Chloe. Yeah. I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. Okej, było fajnie. DVD, check. Next stop, chemistry class. Joy. Okej, super. Ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Cieszę się, że udało nam się zagrać. Myślę, że miło spędziliśmy czas. W kolejnym odcinku udamy się na zajęcia z chemii. Zajrzyjcie do opisu, znajdziecie tam link do mojego Instagrama, do Twitcha, do playlisty z tej gry oraz do playlisty z poprzedniej części. Będę wdzięczna za łapki w górę i komentarze. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia za tydzień. Pa, pa!